as the sun sets, we all mourn as a nation the Bibas family that was massacred in cold blood with their bare hands. The entire nation took to the streets to bid farewell to the Bibas family and stand with Yarden. His speech was so heart-moving, so touching. He says, Shiri, I will miss his wife. I will miss your presence so much. You don't understand how crazy it is that everyone knows us. Everyone says they're on my side, but they're not you. Protect me from falling into bad decisions. Protect me from falling into darkness, he says. Watch his whole speech here. אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרתי לך מי אמור. זה היה ממש בתחילת הקשר שלנו. אמרת לי לקרוא לך ככה רק אם אני יודע בוודאות שאני אוהב אותך ולא להגיד סתם. אז לא אמרתי את זה כי לא רציתי שתחשבי שאני ממהר להגיד אני אוהב אותך. אז שירי אני אגלה לך. אהבתי אותך כבר אז שאמרתי לך מי אמור. שירי אני אוהב אותך ותמיד אוהב אותך. שירי את הכל בשבילי. את האישה והאימא הכי טובה שיש. שירי את החברה הכי טובה שלי. מישמיש, זה הכינוי שלך. מי יעזור לי לקבל החלטות עכשיו? איך אני אמור לקבל החלטות בלעדייך? את זוכרת את ההחלטה האחרונה שלנו בממ"ד? שאלתי אותך נלחמים או נכנעים? אמרת לי נלחמים, אז נלחמתי. שירי, אני מצטער שלא הצלחתי להגן עליכם. אם רק הייתי יודע מה יקרה, לא הייתי יורה. אני חושב על כל מה שעברנו ביחד, ויש כל כך הרבה זיכרונות טובים. אני זוכר את הלידות של כפיר ושל אריאל וכפיר. אני זוכר את הימים שהיינו יושבים בבית או בבית קפה לבד ומדברים הרבה. על הכל מהכל. זה היה כיף. אני מתגעגע לזה וזה חסר לי. שירי, הנוכחות שלך חסרה לי מאוד. אני רוצה לספר לך על כל מה שקורה פה בארץ ובעולם. שירי, כולם מכירים ואוהבים אותנו, את לא מבינה איזה הזוי כל הטירוף הזה. שירי, אנשים אומרים לי שהם תמיד יהיו לצידי, אבל הם לא את. אז בבקשה תישארי לידי ואל תלכי רחוק. שירי, זה הכי קרוב שאני אלייך מאז 7/10, ואני לא יכול לנשק אותך ולחבק אותך, וזה שובר אותי והורג אותי. שירי, בבקשה תשמרי עליי. תשמרי עליי מפני החלטות גרועות, תשמרי עליי מפני דברים רעים, ותשמרי עליי מפני עצמי. תשמרי עליי שלא אשקע בחשיכה. מישמיש, אני אוהב אותך. צ'וקי, זה אריאל. אתה הפכת אותי לאבא. אתה הפכת אותנו למשפחה. אתה לימדת אותי מה באמת חשוב בחיים ועל אחריות. ביום שנולדת אני התבגרתי ברגע אחד בזכותך. אתה לימדת אותי כל כך הרבה על עצמי ואני רוצה להגיד לך תודה. אז תודה אהוב שלי. אריאל, אני מקווה שאתה לא כועס עליי שלא הצלחתי להגן עליכם כמו שצריך ושלא הייתי שם בשבילכם. אני מקווה שאתה יודע שחשבתי עליך כל יום וכל דקה. אני מקווה שאתה נהנה בגן עדן. אני בטוח שאתה מצחיק את כל המלאכים עם השטויות והחיקויים שלך. אני מקווה שיש מלא פרפרים שאתה יכול להסתכל עליהם כמו שעשית בפיקניקים שלנו. צ'וקי, תיזהר שאתה יורד מהענן, שלא תדרוך על טוני. תלמד כפיר את כל החיקויים שלך ותצחיק את כולם שם למעלה. אריאל, אני אוהב אותך. הכי בעולם, תמיד בעולם. ממש כמו שאתה היית אומר לנו. פופיק, זה הכינוי של כפיר בבית. לא חשבתי שהמשפחה שלנו יכולה להיות יותר מושלמת, ואז אתה באת ועשית אותה עוד יותר מושלמת. אני זוכר את הלידה שלך, אני זוכר שבאמצע הלידה המיילדת עצרה הכל. אמא ואני נבהלנו, פחדנו, חשבנו שקרה משהו, אבל זה היה רק כדי להגיד לנו שיש לנו עוד ג'ינג'י. אמא ואני צחקנו ושמחנו. הכנסת עוד אור ואושר לבית הקטן שלנו. באת עם הצחוק והחיוך המתוק והכובש שלך ואני התמכרתי בשנייה. אי אפשר היה שלא לנשנש אותך כל הזמן. כפיר, אני מצטער שלא שמרתי עליכם טוב יותר. אבל חשוב לי שתדע שאני אוהב אותך מאוד, ואני מתגעגע אליך מאוד. אני מתגעגע לנשנש אותך ולשמוע אותך צוחק. אני מתגעגע למשחקים שלנו בבוקר כשאמא הייתה מבקשת שאני אשמור עליך לפני שאני הולך לעבודה. כל כך אהבתי את הרגעים הקטנים האלה והם חסרים לי היום יותר מתמיד. כפיר, אני אוהב אותך הכי בעולם, תמיד בעולם. יש לי עוד המון דברים להגיד לכם, אבל אני אשמור אותם כשנהיה לבד. The whole country mourns. I can't explain to you the sadness in being there in Nir Oz, a kibbutz that lost 1 in 4 members, was either kidnapped, dragged into the tunnels, or killed. I think Israel's more resolute than ever before, more unified in our understanding that we can't live like this, with this looming next to us in Gaza. We have to deal with this situation. We have to bring about a change for the sake of our children, for the sake of the future of this country.
something has to change and change drastically. It can't be a reoccurring. I know that the Gulf states, some of the Arab Muslim nations want to keep Hamas in power. I believe that Israel's very, very clear that it can't happen. It just can't continue like this. A disaster was just averted out of Judea and Samaria. Israel Security Association, after interrogating a terror squad back in January, it led to information which led the Israeli forces, the IDF, to capture a cache of weapons and massive IEDs weighing more than 100 kilos intended to use in attacks against us in Judea and Samaria. We also have another sadness today. We say goodbye to the oldest Holocaust survivor, died at age 113. She clung to life. Rose Giron, believed to be the oldest Holocaust survivor. She was born in Poland. She fled the Nazi persecution to Shanghai, later settled in the United States, and helped her family to survive. I'm so glad we're saying no more to these ceremonies of the Hamas. America should also say no more to letting Qatar use America's most elite schools as vehicles for propaganda, erasing the line between education and indoctrination. Qatar has poured in over $6 billion into the universities in the past 10 years, making it the largest single foreign donor to American academia. Is that because they're so generous? Because their hearts are so big and they're so kind? No, it comes with strings attached, and we're seeing that in universities like Georgetown, Harvard, Northwestern, all kinds of Qatari influence. And they get their influence. They get their pro-Qatar faculty. They're able to silence dissenting voices. People that are pro-Israel get pushed out. Even university professors pushed out. We decide that enough's enough, and even in Syria, we're making a very clear message. The growing threat with Julani and the Tahrir al-Shams that's taken over. They're pretty much ISIS, and we're just not going to allow southern Syria to be another stronghold for terror. And we're saying if it's going to be a buildup of a threat, we're not going to let that escalate. We're not going to let it happen. In the presence of these hostile forces in Syria's southern Syria is next to us, right? And we won't risk an attack coming from there either. It's like you've seen one, you've seen them all. We've gotten wise to the fact that when people say death to Israel, they mean it. We got to be ready. Zephaniah chapter 2 talks about the future of Gaza. For Gaza will be forsaken, and talks about Ashkelon will be a desolation. The word of the Lord is against you, O land of the Philistines. I will destroy you. There will be no inhabitant. The coast will be for the remnant of the house of Judah, and they will feed thereupon. In the houses of Ashkelon they will lie down in the evening, for the Lord their God will visit them and turn away their captivity. I'm so glad to see how these hostages that were held in Gaza are speaking in the UN and being bold to speak out. And I hope that I'll be able to interview some.